Alguna vez has notado lo fácil que es morar hacia atrás al final del día y dar cuenta de que la mayoría de lo que haces no es realmente lo que estabas destinado a hacer. Puedes comenzar tu mañana con buenas intenciones, planeando abordar un proyecto, reducir los antojos o quizá finalmente hacer entrenamiento. Pero de alguna manera las horas desaparecen en distracciones aleatorias. Esto es algo que veo todo el tiempo. Existe este brecho entre lo que queremos hacer y lo que realmente terminamos haciendo. Y mucha gente se castiga por ello. Piensan que son perezosos. Piensan que hay algo mal en ellos. O piensan, si tan solo tuviera más fuerza de voluntad, podría arreglar esto. Pero y si te dijera que la solución no es se trata de esforzarse más, ser más disciplinado o incluso estar más motivado. Lo que quiero compartir contigo hoy es algo de lo que casi nadie habla, pero que cambia todo cuando finalmente lo ves. La verdadera habilidad es aprender a ignorarte a ti mismo. La verdadera habilidad es darse cuenta de que no todos los pensamientos o impulsos que tienes realmente merecen una respuesta. Si puedes aprender a dar un paso atrás y no obedecer cada pequeño deseo o impulso, todo se vuelve más fácil. Esto es lo que las personas que superan una adicción terminan aprendiendo. Pero es igual de cierto para cualquiera que intente romper un mal hábito. Ponerse en forma o simplemente ser más constante en la vida. La realidad es que la mayoría de nosotros somos expertos en escucharnos a nosotros mismos, pero estamos escuchando las partes equivocadas. Cada vez que aparece un deseo o un impulso, lo tratamos como una orden. Pero y si pudiera simplemente observar ese impulso, dir que pase y no actuar sobre él, y esa es la base del verdadero autocontrol. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de no reaccionar. Y una vez que ves eso, puedes comenzar a construir el tipo de disciplina que realmente dura. Eso es lo que quiero enseñarte hoy. Así que, vamos a profundizar en lo que realmente sucede cuando intentas ignorar esos impulsos. Porque muchas personas escuchan esto y piensan, está bien, si me quedo sentado sin hacer nada. No es eso simplemente sufrir en silencio. No voy a hacerme sentir miserable o aumentar mi ansiedad hasta que se de todos modos. Pero aquí está lo interesante. Si realmente observas lo que ocurre con tus antojos o emociones, incomodas cuando no actúas sobre ellos, notarás algo sorprendente. Si van, no de inmediato, no siempre sin dolor, pero en realidad no duran para siempre. Nos hemos enseñado inconscientemente que en el momento en que sentimos algo incómodo, necesitamos hacer algo al respecto. Esa es verdadera libertad. No luchando contra tus emociones, sino permitiendo que se muevan a través de ti. Ahora, en este punto, algunos de ustedes podrían estar pensando, muy bien, entonces si simplemente yo que los impulsos pasan, significa que todo lo que tengo que hacer es sentarme y esperar, y que todo mejore. No exactamente. Aquí es donde la mayoría de las personas se topan con una pérdida en el autocontrol. Piensan que se trata solo de actuar o no actuar, pero el autocontrol en realidad está compuesto por dos habilidades totalmente diferentes. La primera es lo que acabamos de hablar, ser capaz de no reaccionar, y esa es la capacidad de notar un impulso y simplemente dejarlo estar en lugar de apresurarse a hacer algo al respecto. Pero hay una segunda parte que casi siempre se olvida. Y aquí es donde proviene el cambio duradero. Es la capacidad de tomar una decisión consciente sobre lo que haces después. Actuar con intención en lugar de simplemente no hacer nada o caer en lo que es más fácil. Déjame dar un ejemplo sencillo. Supongamos que estás tratando de comer más sano. Sientes ese impulso familiar de comida rápida. Pero esta vez, en lugar de pedir comida, haces una pausa. Sientes el antojo. Lo observas subir y bajar.
y finalmente te das cuenta de que no es tan abrumador como parece. Déjame dar otro ejemplo sencillo. Supongamos que estás tratando de de ver contenido inapropiado. Sientes impulso familiar, pero esta vez, en lugar de abrir tu navegador, haces una pausa. Sientes el antojo. Lo observas subir y bajar. Y finalmente te das cuenta de que no es tan abrumador como parece. Pero ahora te queda este vacío. Que haces realmente en su lugar. Aquí es donde la mayoría tropieza. Piensan que resistir el impulso es toda la batalla. Luego terminan justo donde empezaron porque nunca decidieron una acción diferente. Así que aquí está la idea clave. El verdadero autocontrol no se trata solo de detenerte de hacer lo incorrecto. También se trata de dar la oportunidad de elegir algo mejor. Puede sonar básico, pero cuando separas estos dos pasos, primero ignorar el impulso y segundo elegir conscientemente que hacer después, haces que sea mucho más fácil para tu cerebro construir un nuevo hábito. Cuanto más practiques estos pasos por separado, más avances lograrás. Si solo intentas obligar un buen comportamiento, te agotas. Pero si practicas resistir y luego practicas tomar una decisión clara y intencional, incluso algo pequeño, crees en camino para un cambio real. Comenzarás a ver que cada momento de autocontrol es en realidad un momento de libertad. Primero de tus impulsos y luego en lo que eliges hacer con esa libertad. Y honestamente ahí es donde ocurre la mayor transformación. En aprender a hacer una pausa y luego elegir con propósito lo que viene después. Así que ahora que tienes esas dos piezas, hay una capa más que me gustaría añadir. Y es realmente mirar el precio que pagas cuando sigues cada impulso que aparece en tu mente. Verás, la mayoría de nosotros vivimos en una especie de modo automático. Algo surge, un antojo, una pequeña necesidad de distracción, un destello de frustración, y simplemente respondemos. Rara vez nos detenemos a preguntar, si hago esto, ¿qué estoy perdiendo realmente? Y es un gran punto ciego por cada impulso que obedeces tiene un costo. Si evidente o no, déjame dar un ejemplo. Supongamos que tienes el hábito de entrar en discusiones con personas en Internet. En el momento, cuando discutes con alguien, parece que obtienes algún tipo de alivio o satisfacción. Pero ¿qué es lo que realmente obtienes? Usualmente, es frustración. Tiempo perdido, tal vez incluso más estrés del que tenías al principio. Si realmente das un paso atrás y calculas cuánta energía y tranquilidad estás sacrificando por un pequeño impulso, casi nunca vale la pena. Esto aplica muchas áreas. Comer en exceso, pasar horas desplazando sin fin. Incluso decir sí a cosas que en realidad no quieres hacer. Cada vez que obedeces ese impulso inicial, estás intercambiando algo. A veces es tu enfoque, a veces tu estado de ánimo, a veces tus metas a largo plazo. Pero como nunca nos detenemos a mirar la factura completa, sigamos pagándolo una y otra vez. Aquí está el asunto. Cuando comienzas a reflexionar sobre hacia donde levantas impulsos, construyes un tipo diferente de conciencia. No se trata solo de resistir o elegir, se trata de ver realmente las consecuencias de tus acciones y de eso. Que lo que haces después. Cuanto más prestas atención al costo real de seguir cada impulso, más fácil es dejarlos ir. Te das cuenta de que la mayoría de esos deseos no solo son inútiles, son costosos. Y cuando ves el precio, vuelve mucho más fácil aliarse. Es el cambio. En lugar de vivir en piloto automático, comienzas a actuar con verdadera conciencia. No solo estás diciendo no al impulso. Estás diciendo sí a tus prioridades, a tu tranquilidad, a tu crecimiento. Y eso es lo que te da el impulso para cambiar de verdad. No solo por un día, sino para siempre. En este punto, podrías preguntar,
Estabio, lo entiendo, pero como construyo realmente esta habilidad. Como practico no reaccionar cuando mi mente y mi cuerpo sienten que me gritan que haga algo. Y aquí es donde muchos tropezan. Porque suponen que tienes autocontrol o no lo tienes. Pero la realidad es que es una habilidad como cualquier otra. Mayores. Practicando en situaciones de bajo riesgo para estar listo para las más grandes. Cuando aparezcan. Empezamos con algo sencillo. Imagina que estás sentado en tu escritorio. Y de repente sientes el impulso de revisar tu teléfono. En lugar de tomarlo inmediatamente, simplemente haz una pausa. No te obligues a concentrar en el trabajo ni a hacer nada en particular. Solo nota el impulso. Presto atención a cómo se siente. Tal vez se intensifique. Tal vez incluso se sienta incómodo por un momento. Pero si esperas incluso 30 segundos, notarás que se desvanes. Y justo ahí, esa es tu primera repetición. Cuantas más repeticiones hagas a lo largo del día, más fácil será. Puedes aplicar esto a muchos pequeños momentos durante tu jornada. Se trata de notar el impulso. Dir que subo y luego dir que bajo sin actuar sobre él. Cada vez que haces esto, literalmente estás construyendo nuevas conexiones neuronales. Como explique, estas pequeñas repeticiones se acumulan. Y pronto descubrirás que lo que antes parecía imposible. Sentarte con la incomodidad y dir que los impulsos pasan. Se vuelve mucho más natural. La clave aquí es comenzar poco a poco. No tienes que conquistar cada mal hábito de la noche a la mañana. Pero cuanto más practiques ignorar esos pequeños impulsos, más fuerte te volverás para manejar los grandes. Y lo increíble es que comenzarás a notar que tienes más energía, más claridad y mucha más libertad en tus elecciones porque has aprendido que no tienes que responder a cada llamada que tu mente te lanza. Ahora, antes de terminar este episodio, me gustaría enfatizar que tener autocontrol, especialmente en el mundo en el que vivimos ahora, es más que esencial. Piensa en cómo está estructurada la vida moderna. Estás rodeado de aplicaciones, alimentos, anuncios y dispositivos. Todos diseñados para activar tus impulsos una y otra vez. Cada notificación, cada pequeño punto rojo, cada sabor está diseñado para hacer decir más. Estas cosas están en todas partes. Puedes comenzar tu día con buenas intenciones, pero estás luchando contra un sistema que obtiene beneficios cada vez que reaccionas sin pensar. Así que no se trata solo de tu debilidad personal o de algún defecto de carácter. La realidad es que el mundo está diseñado para hacer que ignorar tus impulsos. Si lo más difícil posible. Pero aquí está la buena noticia. Cuanto más practicas, más empiezas a ver el juego tal como es. Te das cuenta, espera, no tengo que responder a cada notificación. No tengo que seguir cada anuncio. Y el poder que esto te da mucho más allá de simplemente romper un hábito. Recuperas tu atención, tu tiempo, tu sentido de elección. La vida comienza a sentirse menos reactiva y más intencional. Lo que le sucede a cualquiera que se entrena para hacer una pausa antes de reaccionar es que todo empieza a cambiar. Se sienten más tranquilos, menos dispersos. Dejan de perder horas en desplazamientos sin sentido, como en exceso o discutir. Sus relaciones mejoran porque no reaccionan tan rápido con enojo. No se aíslan ni escapan en distracciones. Incluso cosas como la ansiedad y el estrés comienzan a perder fuerza porque ahora sabes que puedes sentarte con la incomodidad. Y dir que pase. Y esto es realmente lo que quiero que te leaves. El objetivo no es convertir en un robot sin emociones ni negarte tu placer. El objetivo es poner de nuevo en el asiento del conductor de tu propia vida. Cuando dominas el arte de ignorarte a ti mismo, de dir que los pensamientos y los impulsos pasan sin tener que perseguirlos,
Desbloqueas a nivel de autonomia que la mayoría nunca experimenta. Así que la próxima vez que sientes que un impulso te arrastra, recuerda, no tienes que responderlo. Practica y se pasa, de aquí float. Why notalo mucho más ligero que te do empieza a sentirse. Es el comienzo de la verdadera libertad. Why es una habilidad que puedes desarrollar desde ahora mismo. Gracias por escuchar. Espero que esto haya tenido sentido. Déjame saber qué piensas. Además, si tienes algún tema que te gustaría que trate en futuros episodios, escríbelo en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.